In this video, we are going to discuss about GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 7a. Write the Python program to reverse a string. The syllabus for regulation 2021 here contains a list of experiments and is a 7th exercise, that is implement programming using strings. In this we are going to see reverse. So first, before entering to the topic, now let's see what is a string. Strings are array of bytes representing Unicode characters. Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1. Square brackets can be used to access elements of the string. A string is a sequence of characters. A character is simply a symbol. English language has 26 characters. A string is a data type used in programs such as integer and floating point unit, but used to represent text rather than numbers. It is comprised of set of characters that can contain spaces and numbers. Now we are going to see reverse function using string. So reversing a string is a technique that reverses or changes the order of a given string so that the last character of a string becomes the first character of the string and so on. It can be reversed using slicing. To reverse a string, create a slice that starts with the length of the string and ends at index 0. The slice statement means start at string length, end at position 0, move with the step -1 or one step backward. This is known as string reverse. Now let's see the lab manual. It's the lab manual for exercise 7a, implementing reverse string program using string. Aim, algorithm, this is a program and this is the output. So இது எப்படி execute பண்றோம் அப்படின்னா, so என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, portable python 3.2.5.1ல pyscriptor portable அப்படிங்கறத ஓபன் பண்றோம். So அதுல ஓபன் பண்ணிட்டு கோடிங்க நம்ம டைப் பண்ணிட்டு, so இப்ப நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு இந்த கிரீன் கலர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் F9 அப்படின்னா டைப் பண்ணலாம். இப்ப நான் ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த அவுட்புட் கிடைக்குது. இந்த அவுட்புட் எப்படி, இது என்ன அப்படின்னா, ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்றேன். சில நான் என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்கறேன்னா, ஐ வண்டர் ஹவு திஸ் டெக்ஸ்ட் லுக்ஸ் லைக் பேக்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் நான் கொடுத்திருக்கேன். இது எனக்கு அப்படியே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரிவர்ஸ்ல எனக்கு டைப் ஆகி வருது. இந்த இடத்துல நான் என்ன வேர்டு கொடுத்தாலும் எனக்கு அப்படியே இல்ல ரிவர்ஸ் டைப் ஆகி தான் வரும். அந்த கண்டென்ட், அந்த டெக்ஸ்ட் என்ன எனக்கு ரிவர்ஸ்ல வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் நான் அப்படியே கொடுத்திருக்கேன். அந்த டெக்ஸ்ட நான் இங்க பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இதே இது பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணாதவங்க ஆன்லைன்லயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாத்துக்கலாம். சோ அதான் என்ன அப்படின்னா, onlinegdb.com ஒரு ஆன்லைன் கம்பைலர். இதை ஓபன் பண்ணி பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இங்க டைப் பண்ணி லாங்குவேஜ்ல என்ன சூஸ் பண்றேன்னா பைத்தான் 3 அப்படிங்கறத நான் சூஸ் பண்ணி இங்க ரன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றேன். அப்படி இல்லைன்னா F9 பிரஸ் பண்ணலாம். இதே அவுட்புட் நமக்கு ஆன்லைன்லயும் வரும். இதே அவுட்புட் அப்படி நமக்கு ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. ஐ வண்டர் ஹவு திஸ் டெக்ஸ்ட் லுக்ஸ் லைக் பேக்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அவுட்புட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. இதேதான் pyscriptorலயே எனக்கு அவுட்புட் வந்திருக்கு. இதேதான் எனக்கு லேப் மேனுவல்லயே அவுட்புட்ல கொடுத்திருக்கேன். So finally we have executed GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 7a exercise, that is how to reverse a string. I hope you have understood. Thank you.